Ta lofa America Samoa nei tai au matango fiere lofa maneanga leo sisile ese. Fa ta lofa te fo ia na tau lo mawa mai nei prokala mai lunga au pena te whailangi. Ma lo soifua, ma lo tawatai. O le nei tai au ia ua tu sa o atu tatu prokalama I nei I le aunga mawalunga I Fagaitua. Ia po le home of the Vikings. Ua e se la ititi lava tātou prokalama nei aso, mai le tele o tātou prokalama o lo tu whatasia le American Samoa Visitors Bureau. Ia po le tātou ofisa fo'i o lo whapena tau tuaina tangata ta whao mai tono le atinu. A o le nei tai au, ia ua fia lava le anganga ua whatasia I fo'i manisi au auna tāua o le atinu. Ia o whaia onga I nei tātou lau mua I Fagaitua. Ia I pito mai o au le tūlea, ia o le tamaitai au le le, ia Faugagana, Fagaava, ia whaapea fo'i le tamaitai whaia onga ia Denise Asu. We're here today and we're here at Fagaitua High School, home of the Vikings. Our program this morning is a little bit different from all the previous programs that we have for the American Samoa Visitors Bureau. One of the things that we notice that is very common between small businesses and education is the real challenge of doing business or doing school using technology. Ia manatua fo'i. O le nei lava vai tau lo tatou whaasanga I pia mana whaamai o le COVID-19 fuluiva. E eila au wala mo whaingofia fo'i e tamaitai whaia o nei. I le latou prokalama wa o le aonga lava nei Fagaitua pe sa mua lava latou le I le whainga le nei prokalama le o tatou I loa tatou wa aifo e le ngatai Fagaitua a o isi fo I aonga uma lava le malo whapea fo I aonga I tua ia whaatalo whaatu whau whapea fo I tu fine ia Denise o mana ia te le tatou prokalama le nei tai au ia se isaunua ia o e whau o le ase mafuaanga na amata I le sunga pulea onga mal tatou lau mua. E amata lo le distance learning nei tatou wa onga. Ia, o whawhitai lava, le sunga ia pui mangeo mo le fisili. Ia, o le nei pokalama. Pokalama lea, o se pokalama sa mwhaiona whasoa atu I mātua. O le nei pokalama sa whaiele ia ele a onga. O no ta inga o le sunga pulea onga ia e whapea fo I le lau mua I Fagaitua. O mana o mia lava o na malama ia mātua. Ia e whapea le lau tele o le mātou o whanau fo ina I pokalama lea o le distance learning. Po le ngā lue mai leo tamai titi mai le Fale. Ia o le awalala lea sa o atu wai ia le whaia o ngā malava ia e whapea ia mātou taitai. I nuu taitasi. O atu lea e taitala noa ma whaasoa I mātua. Ia le sausanga fau, le wa amata nei. E iai aso o lea o mai e tamaiti lea o ngā peta o face to face. E iai fo iaso o lea ngā lulue mai ai ia whanau mai Fale. Ia o le matou ngā luenga la po matou pito la au. Ia tamo whai ia ngā lulue whaatasi mātua ma whai aunga. Ina ia malamlama I la tau pokalama la whai. Ia na amata mai lava I luas fulu ono lea whai o nuu na matou asia I le māsina o aukuso. Ia ina ia mwhai e ona malamlama na matou o umai nu taitasi. Ngā lulue ia na vai le matou staff atoa I vaenga I wha. Tofu ala I vaenga ia taitasi ia e na matou o foi taimi whaatulanga I na ewa noi mātua. A mata mai le whai le ono. Ia e matou atu tata noi mātua e whingangi uma fui whaasoa atu fo I leo sea Denise. Po wā matou mea na whai I training sia I whingangi I taimi ana o atu ai po lea fo I lea ngā I mātua e mese fo I whanau e mese matou I whaia onga I le amataino lea onga nei tau sa. Malo lava. Denise, wa tolu nei vai aso lea onga. Ia le lawa umana whai le training o fo I tua I nuu tala noa ma mātua. Wādi whaafita uni o loo iai nei le tauma whai fo nei wai le fōu e le ngata fo iai tātou o loo tonu i awa onga.
o nai pisinisi na iti wale ni whaata ua tangata. Ai lea lape ua fuli umatata e whaonga lo le teknolosi. Ai o le hasa uloa iai o le sungat whaia. Ngoa fo ini whaafita uli o ele ngata po tamaiti po o mātua po o whaia o ngā fōi. Ia whaaftaila mo whaafsila o sunga mangiu. Ia o e sa moni sa nanga o tolo neo vai aso. E tele whai tapinanga a li matamai tai whaia o ngā le baitu anga le na whai ni. Ai bawa sina whaafita uli o whaisi tu wai o masini e na wha moe po o laptop tan wha moe e wha o ngā ina mo le whanau. Ai o le lau mua nei, ia ele whai titia ai le whianga lue o whaia onga. O lo mātou tau mawhai lava po o a lava ia mātou laptop tana to toi mai tau sanga mo mawai. E tau whaia wha asoa i tu ai whaia onga, wha ngai potu a onga. Ai mo le taimi nei, o lo o tele lava nai mātua ua whia mana o pe e se wheso swani ina ia mō masini e whaina wha ngai ta maiti ni laptops. E ma whaina online mai lātou pe wha ngai mai elu penga ta whailangi oi i lātou a inga. Ai petai, o no ua pena sila fia fua tātou atu na ua whainga tā lava na sauia tātou oka mai whafu whai lava si whaatuai ono wha amai lo pepesi nei lalolangi. Ai o lo o tā mawhai mātou e wha o ngama masini wa levana mātou wha o ngama mai tau sanga mo mawai. Ono tūlanga ele o se metotia fou e wha o ngai lau mua nei. O levana wha o ngai ta maiti le emaili. O levana wha o ngai ta maiti ia Chromebooks. Na whaatau fo e DOE tau sang mawai. Ai pe tae le tu fusia al whanau, e tau mawhai lava po o a lava ni masini e maua. E tau mawhai lava whai a onga ina ia mawhai pia o na moa se a onga maua onga o ngā mor whanau. Malo lava. Whau, malo lava, whaaftai Denise. Whau, whaafela tatou mātua. Wai tele lava o nei mea le fo i whaapia. E whasoani mai le mātua. E fai fo ila se a onga e train ai nei mātua. Ia. Pe sa fai fo e o tau nei pokalama. Pena o so na watu mo mua sa whamtalanga i le taimutea. I le mato o le na o ai tua inu taitasi. Ia na whai mako training. E lua tu la e train e mātua e whaonga e set up a whapeo atu mātua. Mātua whesili atu mātua le se emaili. Then we set up an email for the parents. Also, we showed them how to get on Google Classroom, not to get it, but how they can be able to view the reports. Because every week, the Google Classroom, which is the program that we're using right now, they can send a summary to the parents of the work that the students have already done and their missing work. And also that the last thing that we trained them was how to use Zoom, which is the communication that when the students are staying home, that is our online communicating with the students. So, o mako mela ye tolu nga training ni matua, and after all of our outreach, we would give them certification certificates. O certify e matua wa lo fa nga email wa lo computer type fa nga uma siaki Google Classroom ma file Zoom. And not only that, next week, we also have an open house, and then what we're going to do is we're going to follow up. So, o le sia matunga luenga nga le whape umaloa uma alai ala a whatama whai pe Fagaitua, maybe after at the end of every quarter, we would go out to the community and then do follow-up more so that the parents because we know there are going to be problems and there are going to be frustration from us and the parents, and our job is try to bridge that gap so that the parents are aware of what we're doing and we know that we got the support of the parents. Malo lava. Wau te loa ele whaingo fia nei tūlanga I mātua. Wai ele whape e tāsisi ngā luenga mātua whai tele fo I lātou ngā luenga ro tamu whai le Fale. Denise, o te loa wa sui lava ia whaingo ngā luenga whai a onga. Wa ois whai a onga o tala noi me. Manga ia aso la ngā lau papa mal pensinga. Ya, penga le whiteboard ma markers au me kasi kele complain o whai a onga. E sao e complain ngai whai a onga Denise. Ia ta ilua isi a uma a ole on matola mo ini e se male lo toto nei fai a uma polia la val fengata ona ole tulanga na faavaina I tonu I le sama e ia mato support groups
e le ngata e te wha lau department, o lo ia fwoi mātou grade level teams, o whai a onga o mo o loa o ina ia whanau o Fagaiva, e lato ngā lulu e whaatasi. E le ngata lai me whaina mō mai sau wha asopa sau soani lau department. A o lo mō wha lau wha soani ile. When we anticipated, it's going to be difficult. Yeah, As change or anything, it's overwhelming. it's Some of very the changes, overwhelming. But we set, that was one of the most important things that we said during the summer. E support. Wai po le almato tamwhai, iso se to inga tamwhai ngā lava a aliai se sapaya, but support throughout is not going to really have a good chance to be effective. So o ela mato support groups, ele ngata in whaina wha mamoi lau department, o lau grade level teams, o lo o iai fo se vai ngā tupe, o lo o toi lava vai ngā tupe, o lo o ai inga fo i o le al tatou matanga luenga DOE. E iai ia whai tu lari masina, e ma whaina whai iai le professional development support or follow-up professional development a whai a onga, o e mwhai whena wha ngā i le wha i tu lana i le masina. E whaina o e tua pena wha asoa tu e fo i le so whai a onga i a whangana, e wha asoa fo ima ma so swani mātua. Wana alu na mātou community outreach, na alu i tu e mātua i le lua vai aso e lua mua au kuso. Ma e pea ma leonas futasi pasene o mātua na mawhai o na o tuai le wha asoa whai a onga. More than 200 parents, but it's a wanalu follow up. So that's what we're looking forward to, making sure that we have the support systems in place, not only for teachers, but for the community and the parents as well. Malo Fau le wai loa nei le pa pena fo le whainga tatou schedule nei Fagaitua. Ia sir my lower levels, ia sir my upper levels. O le aso loa ia e senga nei tausanga onga ma tausanga onga leu te ia oia ia whaia onga. Wa iai ni me wa e loa wa sui le nei vai tau foua iai I la oi whainga luenga. Yes. There are a lot of changes. Sometimes as Denise already shared, it's overwhelming at times. It's not just me as a teacher, but I know my students are also going over so much because last week I only got to see my first period. I did not even get to see my first period at all. Wow. So for me, it's because Monday was a holiday, and according to the staggering of the schedule, it was hard. So it was frustrating for me, and I don't blame the students for not coming online because not every student have access to Wi-Fi at home. Yes. So even when I'm doing Zoom or when I'm Zooming from the classroom, when we do online, so sometimes I'm still getting new faces, and I'm surprised that at week 3, I still see new faces coming in my classroom, and I'm like, oh, are you a junior? No, I'm a senior. So for me, it's even though with the training that we did, it's still overwhelming, and we're still trying to get used to, because any change we always try to adapt to the changes that we're trying to focus on. Pena whaafonga mai tātou atunu. Wa tele la fo isuinga I ngā luenga li imita mai tai whainga onga. Awa e lei whaapena fuafua I nei tātou le nei tūlanga. E tusa fo ia onga ia pisinisi la iti ma le tūlanga whaapena o lo iai e whaafitai lava I le ali. O lo iai lava nei whaia onga lo tama whaipea. E lei fu se me whaia tu nei le lei. Wa o leo o le tau a māta lava le tūlanga le mo tātou onga. Denise, ta ua fo I tau prokalama le sosoani mai al tātou matanga luenga falte te fongi po le Astika. Se e whaasoa le winga le mai whai le I sa mai fo I mo tau prokalama. O le haftaina ma whaafsili, o le mai whai e peoni, it's like these little portable Wi-Fis. Okay. So it's so every student will have one? Well, at the proposal that was put through DOE, we did, the part of the proposal was having Wi-Fi's, but I do believe that it's during the pilot phase for Astika. But I know it was during pilot phase, but on matua te le level of soswani, al matanga luenga le Astika, I le matu, I missed it to le taimila watu e tui inuu.
Ia wana be wha ia teams. E tofu teams e lua mai whai e lua. So it's like a portable Wi-Fi station. It can only, it takes up to 15 devices that can connect. So if you have 2 Wi-Fis in your team, you can connect up to 30 devices at the same time. So now, I solo me matua in final train. So it's not only for our devices, but for your devices matua be sume malato. We try to hook them up to the, and it was a very fast connect. We had, you know, ben saunoa e anai e tulanga a pato a mata fo e anai sasi light. But for the majority of the time, it was such a great help. Mena molia toi fo le faftai te le level asaka me se fo le tau pulenga I o il tato fa telefoni ile fesosoani manto langolang sua mai maso tau au mai fo ngalunga na fia ngai fo ile le la moane. Ono vai fo I ata I lunga Facebook sa fai malanga te fo ini si o fai a o ngoi au nu. Wala si le male le mo Josie makani ya. Ai fa fela le connection I o tato mo tu ya nu ya manai nu ye tu o tato o awa ma se fau. Fa fela na nu na fa ma Denise. E o atu ai lava mai fai me. Yeah, we've had Wi-Fi connection in all. E mai fai le lei o pe mo e kele Wi-Fi le ari o nu. Very strong. Oh, okay. Wow, that's amazing. All the villages that we went to, I think with the exception of Masausi, there were some, but most of them had Wi-Fi, so they were able to help us out when we went to the back of the village. But majority of the village that we went to, the Wi-Fi works perfect. Mana ia, mana lama. Yes. Ia wau tonu le sinatu langa. Ia me se lava tatou nei sai. Ele na tele mata ngo fia wa fio anga ia o tua fo I maunga lo ia tulanga ia. Ia leo fa fonga mai le tatou watunu. I tulanga ese lama sa pena I fo ile la mua nei I Fagaitua le tulanga la I le distance learning or le virtual learning. Wa tele lava to inga ngana wa tatou fa nga ina nei vai time o le Zoom ia Google Classroom. Ia wa ese fo tametiti a o ngani nei vai time mai tausanga e 5 pe se fulu wa tuanai. Wa tatou loa ne ia le loa po le alunga ne a Denise o le asau loa o le alu ia tatou le nei to inga set up fa pe ia o nga pe a Or the staggered schedule or the remote. I mean remote learning, distance learning. Well, yeah, ola uia manatu iai ona wotele e nei fa o nga mena fa ngo fie ona file proposal I nei lomu I Fagaitua. Ona ye nei fa ya o nga pe male fast food 5% fa ya o wa fa nga la tole Google Classroom. Ona o le G Suite applications wo umana na purchase e le DOE. Tato DOE. So a matala na whaanga umai e whaia onga. So o tūlanga na sawale school closure. Ua iei nei isi whaia onga lau malam na mo whaingo whina so tai. E iei la nei, e tele nei whaale tonu nei iei. Ai wa masani telo whanau. Na whaanga mātou a Salis, whaanga Achieve, masani tamai te whaanga Google Classroom. So o tele whaia onga lawa malam lama. Whaasoa toi fwoi whanau. Yeah, o tūlanga le o le distance learning foi. It's a good method to share with our students because even before school closures or even before the pandemic, a lot of that was sort of like the trend there while education, a lot of distant learning programs. And it's because a student who is a self-directed learner is successful in this kind of environment, for us to train our students to become self-directed learner so that not only are they successful in this type of remote learning environment, if I go fie la tona na puena al polisi, po la tu fa so tu lunga luenga, e ole si foi awala e mafai because growing up I don't know, I mean, we hardly had internet access. Yes. I had to share with my students sometimes, o mato, e na ola mai vai taimle o le library tau, au mai encyclopedia sui. Au lato, information is at their fingertips. It's lana le leila to wa tau because o le wa le ngata fa nga ye sa o iglo sa no e mai encyclopedia nas. Okay, ngali Google ya o telefone le ngali we ngale wa fa ya to fa ya o ngai. Fale
e te misia le tuainga awa nga fo ile no fo mai ta mai titi fai atu ina aso a tu mula te vasenga te misia le na tuainga la ngona ya te o te mai tai fai a onga. Okay, I think not really. You know, there's a saying that you go with the waves, and so it's like you have to adapt yourself as a teacher to the new changes. So I'm, you know, even with the overwhelming, even with some of the challenges, but I think we're at a point where we're now used to a hybrid blended learning, which is you as a teacher control the amount of time where you do face-to-face as well as online classes for the students. Well, le mea le fo fa lo lo mo ta to tunu. Wa ese fa ya o nga ya so lam fa ya o nei le be. Ma le sa wa ya anu ko mo fa gas. A wa so la nei wa ke le la va suinga ya ai me se la va le distance learning le ta to va ya tuai. Denise, yo te lo le si de meta ala va I tato ma fa ya o nga. Fa fela na plan le to team ia le assessment wa la te mi o ia bisi assess ia ka mai ki po wa ia fo le na fo fuanga I to no o tato plan malo lava ma na ele fa afsili na ta pena fo fa ya onga ile vai tai mer sama wa ta o le assessment we always got to be data driven if so sane fo ile fa ngor tato le ngaluenga le to fo ino ma fa ngo o le so na mo fa na ya o assessment tele to inga assessment mo lunga on I penga te failangi ma fai fa na fa nga for common assessment ile ngata o lo lava singa ai across the board and o tu langa for assessment pe fa na sauno we have a mid-visit with the WAS accreditation, so it's very important that we have documentation and then we assess the progress of our students. Ono tu langa mo fa pena pa fa sau pa fa sau la singa I matawa. So yes, all assessments are in place, not only online but face to face. Ile ngata for assess ia to assess for the progress of mato for ya we have time to when we meet we can self-assess, we have reflections. It's very important and it's part of the whole process. And I think with WASCA the accreditation team le masani no mai o te lola a telefoni me a sui o na what is it for ya me objectives learning objectives tato ya and is it for tato standards here content standards sa masani for wa pe wa so la sa tu wa to nu ali fa but Denise ya ku ko me ya wa fa nga pe sa mama wa tato ma fa I le fa nga nga tamai technology ya ale nei fo I vai tau ya wale ai sita mai titi le tau ona awa o fa pia wa a tonu o le mea lava le wa alu el tato so I fuanga ia ma nei fo I fa mai ai fa tai wa tato la mua lava mele le ai le fetu I sai wai mua o so ai le fetu sai sulungia o mai tato ya o to fo ina na mua lava le tulanga nei o te loa fo wa te le fo I sao matua te le lava le sao matua o te loa fo I si matua pe wa kele fo ia ngaluenga e fa te le fo ngaluenga e fai ya o te fa sai lava I matua wa wale to e fo I pinko ali fa le wale ko yo fo la matua e pinko ya le wa no fo la to e fai le tulanga nei to no tato o tato a inga ia ma ai me se fo ia so soani I fana o le ase lo ia Denise o la talata fa I fo tato proclama o le aso o la ngona ia te o te mai tai fa ia o ani la ngona wai vai o suia I tamaiti wa wale o mai aso uma wa pe o aso ia ke le lo fia ko ia wa le a o ia pe kai lua aso o ia ni la ngona wa vai foi se suinga I la vai ia te o fa ia o le swing mo mola over ai o le vasolon tolu ne o le unga o ile swing o le attendance I think because wali miti le taimi le la ita mai te tono potua
la tama pewa tulanga na pewa muso tama te no fani wo fi man na we mai la so they do take full advantage of the face-to-face portion of the hybrid blending. So what I'll find out hopefully it's because like my fear batula tonga winga I let wo mai wa tai fi out but o le nisina swinga it's a mighty or amata on become more independent self-directed learners. Yes. Yeah, a lot to ilwa ina isi fa ya wala uli na mai. Wo mai ya sama sia so. Fa ina mo fa pia tu fo ile le tali le sonoanga le sunga fa nga Denise. E sa o melenga yai pe tolu fa absent. Isi as on mele yai wale yai se absent. So we and we have and even on the days that they're not supposed to be here, they still message us and they contact, can we please come because we need to use Wi-Fi or we need to use a laptop so we can send in our work. So we cannot tell them to stay home. I can see we have a process. They sign in because it's only but they do sign in at the front office and they have a visitor's pass. And they always o le tau sanga le nse ia lima se o mai ai pe fo o le a o se fo no fuanga e felo ai la to wana to wo ia ma faia o ma fo ia pe o ma wai le temi o mai ai wali misi lo fo ia o tato ai fo se suinga I le tato po kalama fo ia mi se fo ina fa na we o mai le tato wa onga ia ole afai utato pokalama Denise any shout outs to those that help with the planning moltato distance learning tu atu mo self aftai inisi fo yo ole tato atu nu o matanga luenga fo ia malo so swani was le ta umana na finito celebration for ile closing or to fa mo so no ia ole fa ya onga Whaftai lava le mua lava ono nei fo'i awa noa wha awa mua fo'i le lau mua nei. E whaaso atu e fo'i le malo le tatou atu nuku. I lau sunga poe mangeo ono nei o mawhtanga o tatou mua nei aso. Whaftai lava o le loto mo whaanga e tia. Ona o le to o tele o tangata, o pisinisi, o oi lotu, au lotu na sosoani o manei tam whainga. I le mawhai lau mua nei, o na whaito atasi nei ngā luenga, o tātou ngā luenga whai wha atasi, a wā tātou whanau. Moli atu le whaatai tele lava, a mata mai lava le tātou le a whionga ko vansili. Whaatai no lo langolang sua, whaatai fo i tātou sui le konkiwesi, le tō whaafo ia au mua. O le te le wharu sosoani fo i tina i le whaatasi, le ngātar whaatasi mai lau mua. Alfa sosoani fo i nisi fo i o tāpenanga ai mai mo le whanau. Tele fo i nai pisinisi, e whaiwhina te o fo i tu atu fo i le tamaitai fo i a whau, i nisi fo i o pisinisi na sosoani mai, le a whai te wapa o atu se me i le nei tu. Ia, modi fo i te tele lawa whaatai i mātua mtanga luenga, i le ia o onga. I le sunga whaatonu, i a Ruth, Matangi, whaatai lo langolang sua, i o fo i le sunga fo mai, le sunga tala winga, whaatai no loto langolang sua. I le mawhai e mātou, pēno whai atu fo i swamtalanga, i le mawhai e mātou, i le nenga luenga na whenga iai, pia au noa mātou whaatasi mai, i le ngata i leo mātua, sapsapai ai fo i le watu fo i lalawhanga ta itasi, ai whaasi sili ai, le au whainga luenga le li, whaatai no loto no fo talo, no sapsapai ai i le saunu ninga matapinanga nei lau mui Fagaitua, talo ia le te ia mātou, ia mātou se manuia, ai talo ia tātou, pai lo tusa li tātou tamai langi, tapau li langi o tātou manuia, o lo ma tātou tamwhai e pia a wāsuru manai manuia o tātou whanau. Ai whaatai lava i lau sunga poe. Malo lava, ia whau saunoa ia oe li tō whine. Ia, o naua e le tō whaalua se manatu o noa whaia le sunga i le whaia onga ia Denise, e whai masui o mata wā onga fo e watu el whaftai i le tele o lango. I think overall we were very overwhelmed with the support from the community. Yes. We were so surprised, especially on the last week
before school start, we had this celebration of the teachers of our community. And when we came out and asked for support, everybody gave freely, everybody. So we were we were deeply touched by the love from our community. But I just want to give out a shout out to all the teachers, not just Fagaitua High School. You know, the number one thing that I want all teachers to understand, not just Fagaitua, is that, you know, working as a team and like collaborating together, you guys can do so much, not just in Fagaitua High School. We want the same momentum that we had to be shared with all the high school and all the elementary and we want to let the teachers know that, you know, you guys could do it, you know, empower the teachers, empower each other, and you can see so much. Like, don't wait for the principal to take the initiative. Teachers, you guys are the ones in the forefront. If you know that you have the ability to, and you have so much, share, you know, and we want the teachers for all the other schools, you know, to embrace your own strength and go with it, because I know God gave us all these talents, and you shouldn't hide it. You should give it out. So I just want to say thank you to the Office of Tourism and our beautiful Miss American Samoa. This is her second visit, so we're going to invite her more. But thank you very much, and also my lovely friend and dear friend, Boy Mangil, and also a former educator. So we're very blessed and very happy to be here. So we want to say thank you to the community for Lava, I Fengengi Molif Sosoani, Molia Lofa, and my Sili Sapsapaya Mayon Matsopo Kalama. Ia whaftai. Ia whaftai Amerika Samoa, whaftai Fale, whaftai fo'i le tuwhine ia Denise. Ia tatonu le anganga sa iei fo'istaini sa iei se upu ua le longo maria o se anga fo'i wa le taumalau sila. Ia alofa whamangalo mai mātou whanau. Al tatou pokalama na mo le tatou whale Lalaga o tūsa o atu nei lau mua I Fagaitua, home of the Vikings. Whamania tere le atua tatou atunuu ia e mai sefa ia onga. So I fua mai a manuia.